The next chemical properties of carbonyl compounds ialah condensation with ammonia derivatives. Okay, kiranya carbonyl compounds ni dia boleh buat condensation dengan ammonia and its derivatives. Apa yang berlaku ialah dia akan involve the addition reaction followed by dehydration. Kiranya kita akan eliminate the H2O molecule. Okay, and then dia akan menghasilkan, bila dia carbonyl compounds ni dia react dengan ammonia derivatives, dia akan menghasilkan imines. Okay, this is imine di mana C double bond N. Okay, this is a general reaction here. This is actually the carbonyl tak kisahlah aldehyde ke ketone. Bila dia berjumpa saja dengan ammonia and its derivatives, Z ni adalah derivatives dia lah. Dia boleh jadi NH2, dia boleh jadi NH2OH ataupun NH2 dengan melekat dengan alkyl group. Okay, Z ni dia boleh jadi macam-macam lah, sebab tu dia kata ammonia and its derivatives. In the presence of H2OH+, makanya dia akan menghasilkan imine. Okay, because dia akan, kenapa dia namanya condensation? Dah nama, kalau condensation, you tahu kan, kalau let's say any of you guys ambil bio, you tahu condensation ni ialah proses di mana kita buang H2O. Okay, so kat sini apa yang berlaku, kita akan eliminate this oxygen and this H2. So that's why you akan dapat side product H2O, because this is a condensation reaction. Lepas tu this C double bond ni akan terus melekat kepada N. C double bond melekat pada N. And also Z ni tak tahulah apa yang dia punya derivatives tu kan. Tapi dia akan menghasilkan organic compound yang dikenali sebagai imine. Okay, okay, so you boleh tengok contoh-contoh ni. Okay, kat sini Miss gunakan contoh aldehyde saja, tak ada ketone. Tapi tak kisahlah dia aldehyde ke ketone ke, it works the same as long as dia buat condensation reaction. You need to bear in mind condensation tu maksudnya dia buang H2O. Okay, so for example, if you look at the number 1 ni, aldehyde dia react dengan amine ataupun dia punya derivatives dia, di mana NH2, NH2. The Z here, yang Z yang you nampak dekat slide yang belakang tu, the Z dia is NH2. Tapi don't worry, kita nak buang H2O. So what happen here is, okay, kita akan eliminate oxygen dekat aldehyde. Okay, kita akan eliminate oxygen dekat aldehyde. Okay, dekat amine and its derivatives ni, whatever derivatives it is, kita akan eliminate H2. Okay, so kalau you tak nampak, let me show you. Dia eliminate this oxygen, and dekat hydrazine ni dia akan eliminate H2. Okay, so that's why lah dapat side product H2O. Faham? And then apa yang berlaku dekat imine organic compound yang dihasilkan ialah hydrazine. Macam mana dia dihasilkan? Basically this C double bond ni dia terus lekat dengan N. Okay, yang C double bond O ni, you boleh tengok di C double bond O ni, dia terus dekat dengan the rest of the hydrazine. C double, so dia jadilah C double bond O and NH2. Okay, cumanya ni H ni datang dari mana? Sinilah si H ni, sebab dia adalah aldehyde. Kalau ketone tak adalah H. Faham? H ni datangnya daripada because dia adalah aldehyde. Alright, tapi yang pastinya dia memang lekat kat sini. You boleh nampak dia lekat C double bond N NH2. Okay, dia jadi macam ni. Kalau you tak nampak lah, this is how it goes. C CH3 H double bond terus lekat dengan this N NH2. Macam tu je. Okay, as simple as that. Okay, like this aldehyde, this is carbonyl compound, jenis aldehyde juga. Okay, and then let's say you nampak ada NH2OH. OH ni adalah
Z tu lah yang kalau let's say you tengok dekat general reaction previously, yang Z ni adalah OH. Tak kisahlah Z dia OH ke, Z dia NH2 ke, ataupun Z dia ni adalah NH and then benzene ring ke, asalkan you nampak ada NH2 kat depan ni, okay, maksudnya dia tengah buat condensation reaction. Kalau condensation tu maksudnya dia akan buang H2O. Okay, dekat your carbonyl compound, tak kisahlah you dapat aldehyde ke ketone, you akan buang satu oksigen. Okay, dekat NH2 ni kita akan buang 2 hidrogen. Okay, sebab itulah namanya condensation reaction, because the side product yang dihasilkan adalah H2O. Okay, same goes to this one juga. Okay, yang dekat carbonyl kita akan buang oksigen. Dekat this one NH2 NH ada benzene ring, kita akan buang 2 hidrogen. Okay, so that's why you akan dapat side product H2O. And then apa yang berlaku? Produk yang dihasilkan after kita dah buat condensation tu, C double bond ni akan terus melekat pada N. Terus melekat pada N. Ni macam ni. C double bond terus melekat pada N. Same goes to this one. C double bond terus lekat pada N. C double bond terus lekat pada N. Okay. H ni datang dari mana? Is because dia adalah aldehyde. Kalau ketone memang tak akan ada H ni lah. Cuma you kena tahu tu je. Bila dia buat condensation reaction, you nampak je NH2. Maksudnya dia akan buang 2 hidrogen dekat NH2 tersebut. Lepas tu dekat carbonyl compound, you akan buang oksigen. You have to make sure, because this is a condensation reaction, so you have to make sure kita memang eliminate water as the side product here. And kita akan menghasilkan major product imine organic compound. Imine tu ialah bila C double bond attach pada N. Macam tu lah dia ya. Okay guys, since kita dah belajar pasal condensation reactions of carbonic compounds with ammonia derivatives, kat sini I want to tell you that actually kita boleh buat chemical test of carbonic compounds yang menggunakan application condensation ni. Nama dia adalah Brady's test. Brady's test ni kita nak identify the presence of carbonic compound. Carbonic compound ni tak kisahlah dia ni aldehyde ke ataupun ketone. Asalkan dia carbonic compound, kalau let's say dia buat Brady's test, dia akan dapat positive result. Okay, for example lah, kalau let's say dia nak suruh kamu buat chemical test between carbonic compound and also benzene. So you bolehlah suggestkan Brady's test. Okay, di mana kat sini dia akan applykan pasal condensation ni lah, di mana kita akan dekat carbonic compound tu kita akan buang the oxygen. Dekat ammonia ni, derivatives ni kita akan buang H2. So, kita akan dapat side product H2O. Cumanya, bila you nak buat Brady's test ni, the challenge here is for you to remember how to draw the Brady's reagent. Okay? Dah kata pun Brady's test, that means you have to use the Brady's reagent. Brady's reagent ni adalah 2,4-dinitrophenylhydrazine ataupun nama pendeknya adalah 2,4-DNPH. Okay? So, this is a general reaction. Di mana if let's say you gunakan carbonyl compound aldehyde, jenis aldehyde. Okay, tak kisahlah ada aldehyde ke ketone ke, as long as you buat Brady's test with the Brady's reagent ni, dia akan dapat positive result. And also for the observation, there will be just the same for aldehyde ataupun ketone, which is orange precipitate is formed. Okay, cumanya you kena tahu dan hafal. There's no shortcut on drawing the 2,4-DNPH ni. So, you memang kena hafal macam mana nak lukis 2,4-DNPH. So, macam mana tu? You boleh buat, mulakan dengan NH2. Lepas tu NH. And then you lukis benzene ring. And then dekat kedudukan carbon number 2 and 4, dah kata dinitro. So, you kena letak satu NO2 dekat carbon number 2. Satu lagi NO2 dekat carbon number 4. This is how you should draw the 2,4-DNPH.
Cumanya bila you buat Brady's test, with this Brady's reagent, you have to remember macam mana you nak applykan condensation of carbonyl compounds with ammonia derivatives. This is ammonia derivatives, okay? Di mana dekat carbonyl tu kita akan eliminate the, tak kisahlah dia aldehyde ke ketone, kita akan eliminate the oxygen. Okay, dekat ammonia ni kita akan eliminate the H2. Okay, so that's why lah dia punya chemical reaction dia jenis condensation, because kita akan eliminate H2O and kita akan dapat H2O as the side product. And macam mana you nak form dia punya major product, as what I told you, sebab kita dah hilang the oxygen ni, therefore kita lekatkan C double bond ni bersama dengan N. Okay, kita akan lekatkan dia dengan this nitrogen, okay, this nitrogen with the rest of the 2,4-D NPH. Okay, so you boleh tengok kat sini C double bond N. Daripada C double bond O dia jadi C double bond N. Okay, C double bond N, lepas terus melekat dengan the rest of the 2,4-D NPH. You kena hafal lah benda ni, structure 2,4-D NPH ni. Okay, so since this is aldehyde, itulah dia ada H kat atas ni. And since you have to remember ya, kalau you nak buat chemical test, okay, you have to remember you kena write down dia punya chemical reaction, dia punya result dia apa, and also dia punya observation. For the observation, orange precipitate is formed. Okay, this is the orange precipitate. Okay, so let's look at this example. Contohnya you nak buat chemical test untuk ketone pula. Tadi kita buat chemical test, Brady's test untuk aldehyde. What about you nak buat Brady's test untuk ketone? Okay, sama je, you boleh apply pasal condensation reaction of carbonyl compound dengan ammonia derivative, di mana kita akan menghasilkan side product H2O, because kita akan eliminate H2O. Di mana dekat this ammonia derivative ni, dekat ammonia ni kita akan remove the 2 hydrogen. Dekat carbonyl compound ni kita akan remove the oxygen atom. So ni kita akan remove, this one kita akan remove. Okay, so that's why you akan dapat side product H2O. Faham? Okay, cumanya macam mana you nak cantumkan dia? Instead of C double bond O, kita cantumkan C double bond N. Okay, macam mana you nak lukis benda ni? Okay, so sama ada you lukis macam ni, di mana kat sini ketone ni, this kind of ketone. Okay, instead of C double bond ni di atas, kita buat C double bond ni di kiri macam ni, di kanan macam ni ya. Sekejap saya lukis elok sikit. Lepas tu, how about the CH3? I bawa ni atas lah, I tukar kedudukan dia. Sama je. Sebab nak mudahkan kan. Biar C double bond ni nanti dapat melekat terus dengan this N of 2,4-DNPH. Faham tak? So that's why lah, daripada C double bond O, dia melekat jadi C double bond N. You nak lukis macam ni pun boleh. Ataupun kalau let's say you tak reti nak belok-belok kan, ataupun you boleh buat macam ni. Kejap ya, you boleh lukis macam ni. This is your ketone kan. Lepas tu C double bond CH3. Yang you tahu C double bond ni mesti melekat dengan this N. Lepas tu the rest of this 2,4-DNPH. So you boleh lah lukis. Okay, ni N. Lepas tu, lepas N apa? Lepas N, NH. Okay, lepas tu lukis lah NH. Okay, lepas tu apa? Lepas NH ni kena ada benzene ring. So you boleh lah lukis your benzene ring. Okay, lukis elok-elok ya. Lepas tu, dekat kedudukan carbon number 2 and 4 ada NO2. Okay, you nak lukis macam ni pun tak ada masalah. Sama je macam this one. Okay. As long as kat sini kita dapat C double bond N
and then dia melekat dengan the rest of the 2,4-D NPH. Okay, and since that this is a chemical test, you wajib buat chemical reaction with the correct product and also the observation. So observation ni you can write for the, sebabkan since that this is a ketone, dia bagi positive result with the Brady's test, makanya dia akan dapat positive positive observation lah, di mana observation dia ialah orange precipitate is formed. Faham? Okay, previously kita dah belajar 3 jenis chemical properties of carbonyl compounds. Okay, yang pertama nucleophilic addition reaction of carbonyl compounds, yang kedua reduction reaction of carbonyl compounds, dan yang ketiga ialah condensation reaction of carbonyl compounds, di mana condensation reaction tu kita tahu kita boleh buat chemical test yang akan bagi positive result kepada both of the carbonyl compounds such as aldehyde dan juga ketone. Okay, tapi yang the next one ni kita nak belajar pasal oxidation reaction of carbonyl compounds. Okay, di mana kita boleh buat chemical test untuk differentiate between aldehydes dengan ketone. Sebab apa ya? Kalau previously kita tahu Brady's test bagi positive result pada both aldehyde dan ketones, tetapi tidak pada oxidation reaction of carbonyl compounds, ataupun kita boleh panggil dia sebagai oxidation test lah. Sebab dia akan membezakan between aldehyde dengan ketone just because ketones cannot do oxidation reaction. Okay, disebabkan ketones dia tiada hydrogen atom, ada carbonyl carbon. Kita tahu kan structure ketone ni ialah C double bond O yang diapit oleh another alkyl groups. So this is the carbonyl carbon. Okay, memang tiada langsung hydrogen kat situ. Tetapi kalau aldehyde, kita tahu aldehyde ni dekat hujung-hujung kan. So C double bond OH. This is the carbonyl carbon. Okay, the carbonyl carbon of aldehyde ni dia ada hydrogen atom. So that's why, okay, kalau let's say you nak differentiate between aldehyde dengan ketone, you boleh buat oxidation test yang di mana dia hanya akan bagi positive result kepada aldehyde sahaja, just because the carbonyl carbon of the aldehyde wujudnya hydrogen atom. Okay, alright, so let's learn about some of the oxidizing agents here. I know that we have familiarized with the strong oxidizing agents such as hot acidified, CaMnO4, K2Cr2O7 ataupun Na2Cr2O7 kan. Okay, tapi bila when it comes to oxidation test with aldehyde ni, kita ada few oxidizing agents that you need to know, such as Tollens, Fehling and also Schiff. Okay, so let's look at the first type of oxidizing agent yang common, which is a strong oxidizing agent yang kita gunakan untuk oxidation reaction of carbonyl compounds such as aldehyde di sini. Okay, so the strong oxidizing agent, as we know, the reagent adalah acidified CaMnO4 solution ataupun K2Cr2O7 or Na2Cr2O7 ataupun CrO3 2- lah. Okay, the condition must be heat, panas, and the product that is formed adalah carboxylic acid. Again, ketone tak boleh buat oxidation reaction langsung, so only aldehyde sahaja yang boleh buat oxidation reaction. So for example, kalau aldehyde dia buat dengan any of these oxidizing agents, strong oxidizing agents, okay, in the condition ada heat kat bawah tu, makanya dia akan dapat carboxylic acid. Okay, cuma you tambah saja oksigen dekat sebelah hydrogen ni. Okay, for example, as you can see, this is actually aldehyde. They react with acidified K2Cr2O7 with the condition heat, makanya akan dapat carboxylic acid. How about the observation? Since that, kalau let's say you nak buat chemical test, wajib untuk you bagi tahu chemical reaction and also observation. So you have to bagi observation accordingly lah. Kalau let's say you gunakan hot acidified K2Cr2O7, you can just say the observation for positive test with
aldehyde ni adalah orange color of the chromate solution turns green. Kalau you gunakan CAMNO4, you boleh cakap the purple color of CAMNO4 is decolorized. Okay. And product tu kalau let's say aldehyde confirm dapat oxidize jadi carboxylic acid. Letak je oksigen kat sebelah hidrogen ni. Okay. Next ialah oxidation of aldehyde with a mild oxidizing agent yang dikenali sebagai Tollens reagent. Kalau let's say you nak buat dia sebagai chemical test, kita namakan dia sebagai Tollens test. Okay. Ataupun nama lain dia adalah silver mirror test, just because kalau let's say aldehyde ni dia memang akan bagi positive result di mana dia akan menghasilkan silver. Okay, silver, and then nanti you akan buat lah eksperimen Tollens test ni. Okay, di mana you akan add aldehyde and also Tollens reagent in the test tube, and at the end nanti kamu akan nampak silver mirror ni. Okay, sebab itulah dia pun dikenali sebagai silver mirror test. Okay, so the Tollens reagent, this is something yang you need to remember. Okay, AgNH3 2+ and then OH-. The product that will be formed adalah carboxylate ion. Kalau let's say you guna strong oxidizing agent, you dapat carboxylic acid. Kalau you guna mild oxidizing agent such as Tollens reagent ni, you buat Tollens test ni, you akan dapat carboxylate ion. Okay, C double bond O, O-, H dia ada langsung. Okay, and then apa yang berlaku, the Ag+ kat sini, ada Tollens reagent ni, dia akan reduce jadi Ag atom, silver atom, solid. Okay, dia akan form silver mirror dekat the wall of the test tube. Nanti you buat eksperimen Tollens test ni, you tahulah, ya. Okay, so this is the general formula. Any aldehyde react dengan Tollens reagent, dia akan menghasilkan carboxylic ion and also silver mirror. Kenapa ada arrow kat bawah? Because this is actually arrow nak tunjukkan precipitate form. Okay, so kalau let's say you buat ni chemical test, mesti ada chemical reaction and also wajib kena tulis observation. So observation untuk positive result aldehyde ni adalah, you can say silver mirror precipitate is formed, ataupun silver mirror precipitate saja is formed saja pun boleh, ataupun silver is deposited on the wall of the test tube. Okay, let's look at some of the examples. For example, kalau you ada propanol and then you nak buat Tollens test, okay, you wajib kena hafal the Tollens reagent lah. Okay, Tollens reagent adalah mild oxidizing agent, that is AgNH3 2+, OH-. Apa yang berlaku daripada propanol, you akan dapat propanoid ion. Okay, this is carboxylate ion, C double bond O, O-, and this is the side product yang wajib you dapat, because this side product lah yang akan memberikan observation silver mirror precipitate is formed. Faham? Okay, next example, kalau let's say you ada this kind of aldehyde, okay, tetaplah bila dia buat dia dengan Tollens reagent, okay, dia akan oxidize jadi carboxylate ion and menghasilkan silver mirror, and for the positive result akan menghasilkan positive observation, that is silver mirror precipitate is formed. Okay, sama juga, this is actually aldehyde. Bila dia buat dengan Tollens reagent, dia akan dapat carboxylate ion, C double bond O, O-, with Ag. Ni wajib tau, because of this side product ni lah akan memberikan observation silver mirror precipitate is formed. Okay, the next type of oxidation test of carbonyl compounds adalah Fehling's test, di mana kita akan oxidize aldehyde dengan mild oxidizing agent such as Fehling's reagent. Fehling's reagent ni adalah
Cu2 plus OH minus. Ni pun you kena hafal lah kalau you buat Fehling test and then kena gunakan Fehling reagent. Okay. Apa yang berlaku kat sini sama je, you akan dapat produk carboxylate ion, tetapi side product dia ialah Cu2O. Okay, tak kisahlah apa jenis aldehyde yang you gunakan sekalipun, dia punya side product dia ialah Cu2O. Okay, Cu2O ni color dia brick red. Cu2 plus color dia biru. So for the observation, positive observation, untuk aldehyde yang dah berjaya buat oxidation reaction with the mild oxidizing agent ni adalah brick red precipitate is formed. Okay. Actually Fehling test ni pun kita boleh buat untuk distinguish between aliphatic aldehydes from aromatic aldehydes and ketones. Sekiranya aromatic aldehydes ni dia akan bagi negative result kepada Fehling test. Ketones dah memang sah-sah lah, tak boleh buat oxidation reaction langsung, so dia memang tak akan bagi positive result kepada Fehling test. Faham? So this is a general formula. Okay, this is actually the aliphatic aldehydes. Okay, this is an aliphatic aldehyde. Kalau aromatic aldehyde memang tak akan bagi positive result dengan Fehling test. Kiranya aromatic aldehyde ni tak boleh buat langsung oxidation reaction. Okay, so apa yang berlaku bila you buat dengan Fehling reagent, dapat carboxylate ion and also the Cu2O, and for the observation you can write down the brick red precipitate is formed. For example, kalau let's say you ada aliphatic aldehyde, in this case this is actually ethanol sebab ada 2 carbon kan. So kalau let's say dia buat oxidation reaction with the Fehling reagent, which is a mild oxidizing agent, Cu2 plus OH minus, makanya dia akan menghasilkan carboxylate ion dan juga Cu2O. Okay. Okay, the last type of oxidation test adalah Schiff test. Okay, this is one of the mild oxidizing agents as well. So kat sini aldehyde dia akan give positive result with Schiff test ataupun Schiff reagent, di mana kita akan dapat pink color except benzaldehyde. Okay, kiranya tadi kalau let's say kita belajar pasal Fehling test, dia bagi positive result pada aliphatic aldehyde tapi bukan aromatic aldehyde and ketone kan. Tapi kalau let's say Schiff test ni, apa yang berlaku, dia akan bagi positive result pada every aldehyde kecuali tapi dia bagi negative result kepada benzaldehyde. Tahu tak bentuk benzaldehyde tu macam mana? Bentuk dia adalah benzene ring yang directly attached kepada C double bond OH. Okay, so kalau you nampak je benzaldehyde buat dengan Schiff reagent, Schiff reagent ni you tak perlu tahu pun apa dia. Kadang dalam exam dia just bagi tahu je, okay, this compound gives a negative result with the Schiff reagent, so you tahulah, oh, it's actually benzaldehyde, macam tu. And then kita tahu kan ketone memang dah sah-sah lah akan bagi negative result pada any oxidizing agent kan. Tetapi in this case dia ada special case kalau you gunakan Schiff reagent terhadap propanon. Okay, propanon dia akan bagi positive result. Macam mana bentuk propanon? Kita lukislah 3 carbon, lepas tu C double bond O, CH3, CH3. Ni dia. This is the only ketone yang akan bagi positive result kepada mild oxidizing agent jenis Schiff. Okay. So the last chemical properties of carbonyl compounds adalah Iodoform test. Okay, I know that this is not something new to you. You dah belajar ni dekat chapter 8, isn't it? Chapter 8, di mana alkohol pun boleh buat Iodoform test asalkan carbon yang attach pada OH tu dia attach pada CH3. Okay, kiranya carbon alkohol ni kalau let's say dia ada metal group attached to it, dia akan bagi positive result kepada Iodoform test. Okay, Iodoform test ni
basically kita nak kalau let's say dekat carbonyl compounds lah, bukan dekat alcohol, dekat carbonyl compounds, dia nak identify the presence of methyl carbonyl group in carbonyl compound. Okay, the reagent yang digunakan untuk iodoform test is the same, which is I2 NaOH. And kalau let's say carbonyl compounds tu dia ada methyl carbonyl group, makanya dia akan menghasilkan CHI3 as dia punya side product, di mana dia akan berikan positive observation that is yellow precipitate. Okay, nak menunjukkanlah carbonyl compounds tu memang ada methyl carbonyl group. For example, this is the carbonyl compounds, okay, C double bond O. This is a carbonyl carbon. If this carbonyl carbon dia ada CH3, that means dia adalah methyl carbonyl group lah. Okay. So kalau methyl carbonyl group ni, dia buat iodoform test, dia akan dapat positive result. So this is a carbonyl carbon yang attached pada CH3 that we call as methyl carbonyl group, dan dia akan bagi positive result pada iodoform test, dan dia akan menghasilkan produk ni apa? Instead of CH3, you gantikan dengan O minus Na plus. Okay, this is the punya produk yang terhasil daripada positive result with iodoform test untuk methyl carbonyl group lah. And dia akan menghasilkan CHI3. Okay, arrow kat bawah ni maksudnya precipitate lah. So you boleh bagi tahu for the observation yellow precipitate is formed. Faham? Okay, so for example, kalau let's say you ada methyl carbonyl group atau methyl carbonyl compound macam ni, and then you buat iodoform test, dah tentulah akan dapat positive result. Di mana CH3 ni kita gantikan sahaja dengan O minus Na plus. Okay, O minus Na plus. Lepas tu side product ni adalah CHI3. Same goes to this one juga, ya. This carbonyl group dia ada methyl carbonyl kat sini. C double bond O attached dengan CH3. So kalau dia buat iodoform test, dia akan dapat you gantikan saja CH3 tu dengan O minus Na plus. Okay. Lepas tu side product dia adalah CHI3. This CHI3 ni lah yang akan bagi observation yellow precipitate is formed. So let's look which compound yang akan bagi positive result dengan iodoform test. Okay, so kita kena tahulah kalau carbonyl compound dia bagi positive result with iodoform test only if the carbonyl compound tu dia ada methyl carbonyl group. For example, if you look at here, adakah this compound akan bagi positive result with iodoform test? Yes, because kenapa? This C double bond O ada CH3 yang attached to it. Okay. So dia akan bagi positive result. Yang this one dia tak akan bagi positive result pun because this C double bond O tak attached with any methyl group pun. Okay. And then yang this one akan bagi positive result juga because this C double bond O attached pada methyl. And this one tidak because tak dalam C double bond O ni tak attached pada any methyl at all. How about this one? Yes, dia akan bagi positive result with iodoform test because this C double bond O dia attached pada methyl. How about the last one? Last one pun memang tak akan bagi positive result dengan iodoform test. Faham?